กุมกระดักบันกันมาบุรมโยติรัตสิงอุสเอมกะหิมันน้องคลาวนักเลี้ยงอุบะสันบอร์ชุไลอุมินทรีบริกมียกตนาดอาร์ตส์แอนด์คัลเจอร์อุลเป็นเต็บอุนเล็ดเฮียร์ชัดdhakaกะรีบังลาเดชบันเตยเบียงโยมอดจงอุติรัตสิงเอมอุบลาชาปันปรานักจิงมีกะเจกันอาร์ตฮากะเตกะรีฮับเป็นเต็บยกันเฮชกิลาดปะไทยขบอร์หากันนอไพส์งีจงกะอาร์พสาวตะเรอุริสาวอารจาอาร์พสันอุบะสันบอร์ชุไลอุลาองโบลาดับบันยากรันฮลอร์กันกะมัดบัดอุบะเฟรเดริกคาร์โกงอร์ขนังบกินเล็ดบันจุเรบลังยากะเตกะจักะบันเป็นยังเบียงโยมอดบชิรันยังจงอุติรัตสิงเอม Now what is happening? See in Bangladesh, when during my time when I was the then agricultural minister, so I have taken personal initiative regarding the freedom fighter Atiar Singh at Dhaka, Bangladesh. So it happened during my time, and very sad to remind you again that this incident happened in Bangladesh, where the crowd they have dismantled the burst of our freedom fighter saying we are very sad at the time. We have condemned also all these things, and even the people of Bangladesh they did not even spare their father of the nation, the late Motdur Rahman. So Bangladesh also I have discussed with Frederick. I think we will fix the time where I will go personally to Bangladesh so to see the site, what to do, because we have to reconstruct, re-erect there. I will not leave. I will not leave because I have to re-erect the full size. It should not be only a bus. It should be a full size of our freedom fighter. I have planned to discuss with the Indian embassy and Bangladesh. We have to see this, what is the situation. But what we have, when the situation become normal, so at the time I'll visit. Then accordingly we have to take up to re-erect the statue of Tirot. But by when are you expected? We will see the situation. I have to discuss with the Indian embassy and Bangladesh. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.